Walaikum assalam. Good morning, students. How are you all? MashaAllah, very good. Today is our topic is word meaning. কি? Word meaning. ঠিক আছে? তাহলে আমরা স্টার্ট করব কি দিয়ে? First, start. Individually. 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 Good morning. Good morning. Teacher. 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 Student. Galib, stand up. Individually. একর পাপে Good morning. শুভ সকাল Teacher. ঠিক কথা Student. চাচু চাচি Thank. ধন্যবাদ Small. ছোট Say. বলা Very good. মাশাআল্লাহ. সবাই মাশাআল্লাহ বলো। আর কে পারবা স্পষ্টভাবে? দাঁড়াও। What's your name? My name is Jain Ahmed Rafsa. What can I call you? You can call me Rafsa. Okay, fine. Word meaning. Individually. এককভাবে Good morning. শুভ সকাল Teacher. শিক্ষক Student. ছাত্রছাত্রী Thank. ধন্যবাদ Small. ছোট Say. বলা মাশাআল্লাহ. সবাই মাশাআল্লাহ বলো। রানুমা, stand up. What's your name? My name is Rahnuma. আচ্ছা, তুমি আজকে আমাকে তোমার সম্পর্কে বলো তো about yourself. My name is. My name is Rahnuma. I am 7 years old. I reading class 1. The name of my madrasa is Misbahul Quran wa Sunnah Academy. My father name is Ikramuddin. My mother name is Habiba. My father is a Mujin. My mother is a teacher. Thank you. সবাই মাশাআল্লাহ বলো। Anaf, stand up. Tell me about yourself. My name is Ahnaf Mahmood. I am 7 years old. I read in class 1. The name of my madrasa is Misbahul Quran wa Sunnah Academy. My father's name is Abdul Sattar. My mother's name is Yasmin Sultana. Very good. সবাই মাশাআল্লাহ বলো।